Good afternoon and welcome to the Calcutta Football League Premier Division B 2022-23 season, and today's match live from the Barrackpur Stadium. We have ASOS Rainbow AC taking on West Bengal Police Sports Club. There we see the players greeting the referees and each other on what is a beautiful afternoon here at Barrackpur for a game of football. ASOS Rainbow coming into this game with 18 points so far out of their 9 games, and this was them warming up before kickoff, playing a few quick passes, getting used to the ground. Of course, the team knows each other very well, having quite a bit of fun during the warm-up as well, as they should do, getting 18 points with 5 wins, just the 1 loss so far and 3 draws as well, scoring 13 goals out of their 9 games, and they will be looking to add to that tally this afternoon. Their opponents, West Bengal Police Sports Club, warming up as well. It hasn't been as bright for them though. 5 points from 9 games with just the 1 win, 6 losses and 2 draws, and only scoring 7 goals. And here we have the team lineups. Rainbow on the left hand side and West Bengal Police on the right hand side. Himanta Ghosh starts in goal for Rainbow, and they are captained by Sabit Santyan. Captaining West Bengal Police Sports Club is Jhantu, the number 15. A few supporters for Rainbow AC this afternoon, and that's great to see in their colorful jerseys, as they should have, considering their name is of course ASOS Rainbow AC. Let's see if they have a colorful outing this afternoon at the Barrackpur Stadium. Bright colors on show today, green and yellow. Even the referees have a bright orange today. A few bits of strategy there for the team in green. West Bengal Police, as I said, have only got 1 win so far. They would love to get another victory today, which would be a big one considering that Rainbow are quite high above them in the table. In the last game that Rainbow AC played, they drew versus Eastern Railway in what was a close contested game. And on the other hand, West Bengal Police losing another game 3-1 to FCI at Kalyani. Jaydeep Bishwash got on the score sheet in that particular encounter. So we're almost all set and ready to go for yet another match day here in the CFL Premier Division B. The 10th match for both these sides. Will it be lucky number 10 for either of them? Referee Shubhankar Khamri kicks us off, and we're underway here at Barrackpur Stadium as ASOS Rainbow AC take on West Bengal Police SC. ASOS Rainbow, the home team for today, as they are placed first in the fixture. West Bengal Police trying to move down the left hand side
Very nice playing conditions, as I mentioned. We are in the middle of September. It's quite pleasant as you see the first ball into the box. Nicely claimed there by the goalkeeper Hemanta Ghosh. He's hurt himself in the bargain 40 seconds in. Not the best sign early on. One of the attackers also going into him, and it looks like they're both all right. They don't even require any medical attention. But that's what you like to see from your goalkeeper in the first few seconds of the game, coming out, claiming an aerial ball and making sure that there is no danger. Rainbow now trying to move it forward for the first time down the right hand side. Shown to the captain, takes the free kick quickly. Played backwards now towards the West Bengal Police box. Shomava Ghosh plays it nicely and finds a body in the midfield. And the long ball doesn't really work inside that right hand channel. Kaushik Datta going for that long ball. Here's Kostov playing it inwards. Neither side too confident with the ball so far, but these are just the opening proceedings. And this could be a chance now for Rainbow AC on the right hand side. A good ball to the box could do something. It's a cutback. The shot has gone in, and that is goal number 1 in minute number 3. But the celebrations have been spoiled. It looks like it's an offside call, and I think it's because of the involvement of the striker, probably impeding the goalkeeper. And that's why the referee has gone towards the assistant to just coordinate with him. Let's take another look at it. The ball was played, and there we see, yes, he did get involved in the play. Number 23 just hindering the sight of the goalkeeper, and I have to say it is a very good call from the linesman. Very alert from him. And it's still 0-0, but just about. And that is the attacking threat that the side in yellow, Rainbow AC, show. And once again, a bit of pace on that right hand side from Azharuddin Ghazi. He is a treat to watch down that right flank, and he will take some stopping, that's for sure. West Bengal Police playing a slightly higher line, but they may have to rectify that sooner rather than later to avoid another onslaught from the side in yellow. Saurav Dasgupta with the throw. Loose touch there from Azharuddin Ghazi, who has started off quite brightly this afternoon. Another long ball, but to no avail there from West Bengal Police. You can see that they're just not comfortable in possession as compared to Rainbow AC. Once again now, Joydeep Gogoi trying to make his way down the right hand side. It looks like it could be a long afternoon for the left back and left wingers of West Bengal Police. Another ball has been played in. This could be a chance, but
Quite an acrobatic attempt there from Somawa Ghosh. Just about gets himself the ball and also hurts himself in the bargain. Second time now we've seen the goalkeepers hurt themselves, claiming a loose ball in the box. And Somawa Ghosh will want to put that goal which they conceded, which was eventually disallowed, behind him, because you have to say that it wasn't the best of saves from him. Just receiving some treatment to the head. Very important for ASOS Rainbow AC to get back to winning ways. That draw versus Eastern Railway definitely hurt them and dropped 2 points. But the only thing they can do today is bounce back, and that's what they are trying to do. Started the game really well. Definitely the stronger of the two teams. Once again, a long ball aimed towards the skipper, John 2, but it's not really working so far. A few loose touches from either side in the opening 7 minutes. And apart from that outing and collection from Hemanta Ghosh, the Rainbow goalkeeper hasn't had much to do. But that could all change now as West Bengal Police come down the left hand side. Here's the skipper. Tries to put the ball into the box, but that is good defending on the right hand side from Saurav Dasgupta. Jantu takes it quickly. Of course, no offside from a throw-in. Can they work out something here? West Bengal Police, that is nicely done by Kaushik Datta. Plays the ball inside and it is dealt with unconvincingly by Hemanta Ghosh, but there's a counter-attacking opportunity here for the side in yellow. But they have been stopped in their tracks. The balls into the box seem to be the approach from West Bengal Police. And I have to say, it could work. Here they are again on the right hand side. Another ball into the box. Oh, and this time, the early call from Hemanta Ghosh really helped. And Sunil Sarki just ducked under it. Long ball towards the left hand side. I think it's too much on it. Yes, it is. So early on in this game, we've got a bit of an idea how these two teams are going to approach the attacking side of things. Rainbow AC using the flanks, their quick wingers. And West Bengal Police trying to play those balls into the box. There's another opportunity once again. Abhinash plays it wide. Another ball into the box. A push comes from the defender, but definitely nothing in it. Ball picked up in the center of the midfield now. ASOS Rainbow haven't had the ball in the last 5-6 minutes. And another loose ball means that Somawa Ghosh will pick it up and just play it wide. Slowly coming into the game now, West Bengal Police. Shubhankar Khamri, the referee, and his assistants making some
Good calls early on. That's what you like to see. It boosts the confidence of the referee as well. That is a beautiful ball towards the left hand side. A cut in and shot, but he was not double but triple teamed there. And once again, the ball towards the wing is really working for the side in yellow. So you have to say the first proper chance has gone to Rainbow AC. But don't count West Bengal Police out. Nice bit of skill there in the midfield from Devdas. Now Abhinash Nayak gives the ball away and groans from the spectators and the bench, but he wins it back, then goes for a ball, does find a teammate, and that is given away once again. Sloppy work from either side. It's like pinball at the moment, and eventually the referee has blown for a foul. Sabit the one brought down, and there definitely was a pull off his jersey, just stopping him from making any progress in the attacking third. 12 minutes in, this looks like it's going to be quite an interesting game. Both sides with slightly different approaches. Once again, the ball played towards the left-hand side. Nicely cleared away on that occasion by Ramkumar Chetri. There he is. Nice little reverse pass there by Shambhu Bera, but did catch his skipper Sabit offside. Some good calls from the assistants this afternoon so far. Referee Shubhankar Kamari assisted by Shukanto Devnath and Noor Jamal Sheikh, and the fourth official is Hiru Mandal. Nice flick on there, but a good clearance once again from the West Bengal Police. They will have to do a lot of defending this afternoon. As I mentioned before, ASOS Rainbow have scored 13 goals out of 9 fixtures. Could have had their 14th this afternoon, but not to be so far. Another ball towards the right hand side, but the attacker definitely offside on that occasion, so he decided not to go for it. It was Joydeep Gogoi. John to around with the throw. Almost at the quarter hour mark here at Barakpur Stadium. It's still goalless, and that was not the best attempts at a first touch. No communication there in the midfield for West Bengal Police. Another wayward clearance means that it will be yet another throw on that left hand side. We've seen so many throws for West Bengal Police on this particular area of the pitch. Another long ball played, but that should be easy pickings for Cost of Mali. Does clear it. It will come back towards his end, but for yet another throw.
It's been a game of throw-ins so far. Somawa Ghosh, the goalkeeper of the police side, looking fairly relaxed now, not under too much pressure. Could be on this occasion defense line of his just taking a bit too much time to try and play the ball out from the back. Here's Kaushik Datta going for a long ball, not finding any teammate. Nicely retrieved there in the midfield by Indrajit. But it will come back. Oh, that's not a good tackle from him. Just losing the ball and then trying to make a challenge. One of the seniors in this side. That is definitely not a good challenge. Two-footed. Lucky that the impact wasn't too much. And this could be another chance for Rainbow, and it just falls straight to Somawa Ghosh, who's wondering where his centre-backs had disappeared on that occasion. There is another poor challenge coming in. Referee waves advantage, but Kostav Mali is quite pacey and is not going to be caught out there. "17 minutes in now, and the tackles are flying in slowly but surely." Kostav Mali doing a good job there, but referee deeming it as a foul. That's what he's saying. And this is a chance for West Bengal Police to try and put something into the box. That's what they've been trying to do for a majority of this game, and this is a very good position for them. Kaushik Datta with the free kick. He's put a good ball in, but that's nicely cleared away. Shot comes in and is not the best attempt. Gradually getting themselves into this game though are the side in green. I beg your pardon. And it's just that sort of game where you can feel a goal is coming, and it is around the corner. Suraj Mahato and Joydeep Gogoi, the wingers for Rainbow AC, are switching wings here and there. Off the screen, I just noticed that. And that's what you like to see from wingers. Able to play on both sides of the pitch, interchange, switch it up a bit, make it slightly fresh. Kostav Mali once again so confident, so composed on the ball. And here is a chance on the left hand side for Rainbow AC. A good ball into the box is what is required, and that is what didn't come. And instead they will get a goal kick. There you see the change in wing really helping for that ball to be played. But as I mentioned, the ball into the box is what was required, and it wasn't a good one. And Somawa Ghosh is still struggling. He did get a knock to the head. I wonder if that is still playing on his mind, or maybe he's just feeling a little uneasy. It is his head once again, and head injuries are not to be taken lightly, mind you. Let's take a look at the offside goal, and Somawa Ghosh definitely not dealing with that properly. The finish came in
from Joydeep Gogoi, but it was his skipper Sabit who was just impeding the goalkeeper, and that's why it was deemed as offside. I think it was a fair call eventually. Didn't notice it initially, but all credit to the linesman for spotting that one. So our coach is okay and we're underway again. Long ball played in, nicely dealt with, but it does come back to the police side. They couldn't clear that, and it will be another throw in for West Bengal Police. Sunil Sarki should have got that away. Just having a word with his teammates, and I feel that he could have cleared it first time. Just having a word with Shambhu Bera as Ram Kumar comes across towards the corner flag to take a throw in. Thrown to the box. Avinash plays it inside. Sunil does really well this time with the aerial ball. Another ball played into the box, and that is a good piece of defending by Kostav Mali. He and Sunil have been very dominant in the air whenever called upon. Nice ball into the center of the pitch now. Jagannath Sana turning inside out. Beautiful play from him, and this is another good move along the left hand side. Shambhu Bera decides not to play it first time, and I'm afraid the chance has gone, and all of his players are offside and they're not even looking at the pass that he has made. And Shambhu Bera has to realize that he's got to release it slightly quicker on the next occasion. But you can see that the running capacity of Rainbow AC is really a thorn in the side for West Bengal Police, because every time a through ball is played, the attackers in yellow are outpacing the defenders in green. And that comes back to my point earlier. They are playing a very high line here, West Bengal Police, and they may just get caught out very soon. And they're lucky that they haven't conceded yet. But it's still 0-0, and there is a foul from Kostav Mali, a tactical one at that. Kaushik Datta going for the long ball. Nicely controlled eventually. A good piece of footwork there by Devdas Mandi. Controlled the ball with his face as well. And this could be another chance on the left hand side for Rainbow. A good ball into the box is what was required once again, and they're just not being able to do that. The midfielder has got to be there to tap that in. I wouldn't say that was a bad ball. The minus ball, as they call it, around the Kolkata Maidan. And this is a chance on the other end, and that is a brilliant block once again from Sunil Sarki. It suddenly opened up now, this game. That is a brilliant ball towards the left hand side. Again Rainbow AC with a chance. This time the ball is better, and it has found the back of the net, and it is 1-0 to ASOS Rainbow AC. And it's Azharuddin Ghazi who has dealt the first blow. And I said that sooner rather than later, Rainbow AC would get the first goal, and they have. And let's take a look at it. A composed ball this time round, and a readjusted finish from the number 7. That is a good piece of play. Joydeep Gogoi with the ball in, and Azharuddin Ghazi with the goal.
And it looks like it's time for a cooling break at the 25-minute mark. Not the hottest of days, but definitely a welcome water break for both the sides and a chance for West Bengal Police to just get their wits about them. Here is the goal. Here is the goal once again. Brilliant play there from Gogoi to Ghazi for the goal. And that is how it stands so far. ASOS Rainbow AC 1, West Bengal Police 0. So the players have had their refreshments, and I wonder whether the coach of West Bengal Police AC, Ashok Chakraborty, will just have a word with his defense line, his goalkeeper, and assess the situation, because the line they are playing is far too high, especially with the pacey wingers that Rainbow AC possess. And I would like to see them dropping deeper, at least giving themselves a chance, because at this rate they could be conceding a lot more goals. So the 14th goal of the season for Rainbow, looking for another 3 points, which will take them up to 21. Doing really well this season, and someone who's doing really well this game is Costa Mali, always clearing the danger when required. Kaushik Datta taking it quickly, tries to find some space for a cross, then wanted to go for a nutmeg, but lands up with a throw eventually. Good defensive duty there from Shambhu Bera. Here he is again. Good ball into the center, but that is easy pickings for Himanto Ghosh. We've seen that he is very good aerially. Has hurt himself in the bargain once again, but if there is a loose ball in and around his 6-yard area, he was definitely going to get to it. Jagannath plays it into the midfield, and that is a loose ball from Bijay Das. Here is Bijay. Somehow the ball finds Joydeep. And here is Jagannath looking for a ball towards the right hand side. And that is well kept in, but also well defended by Devdas. Suraj Mahato making that run. Devdas with the long ball. And this time, Costa Mali and Sunil Sarki both going for it. Luckily, one of them getting their heads to it. Another ball towards the right hand side, but nicely dealt with by Shubhata Biswas. They are looking in 6s and 7s here, the West Bengal Police defense. A wayward ball into the box from Saurav Das Gupta means that it will be a goal kick for Shumava Ghosh as we hit the 30-minute mark here at Barakpur Stadium. A 1-goal lead for ASOS Rainbow AC, but it definitely could be more. And as long as it's just a 1-goal lead for them, West Bengal Police know that they have a chance to get back into it.
Kaushik Datta with a very nice ball towards the right hand side. Avinash Nayak plays it back to Kaushik. Both of them having a lot of the ball this game. That kind of a delivery is not going to hassle Sunil Sarki and his defense. Another quick throw. A bit of space on the right hand side. A cross comes in again. It has been cleared. Another chance for a counter attack. Will ASOS Rainbow go for it? Jagannath switches the play beautifully once again. Suraj Mahato is onside. He plays the ball in, and that should be easy for Shomawa Ghosh, and he does really well. He goes for a long ball himself and does find his striker, but a loose touch means that Bijoy Das will get the ball away. A bit of skill from him. Plays it inside. Rainbow are enjoying themselves now. They could get a second. And this could be a chance for a second. And that is a brilliant stop from Shomawa Ghosh. But the chip means that it will just go over the top. And ASOS Rainbow almost had a second. 2 times round. The West Bengal Police defense are being eaten into at the moment. With attacks from either side and through balls and 1-2s and long shots and everything in between, ASOS Rainbow are putting on a fine attacking display this afternoon. But just the 1 goal for them, coming from the boot of Azharuddin Ghazi. Here's West Bengal Police trying to get one back. Not able to on that occasion. A long shot from Kaushik Datta. Just a hopeful heave rather. Results in a goal kick. Hemanta Ghosh takes the long kick. West Bengal Police could just keep themselves in this game till half time, maybe change a few things, then they still have a chance. From Rainbow AC's point of view, they've got to get a second. It's as simple as that. And then the second half will be about putting the game to bed. Nicely done by Sunil Sarki once again. ASOS Rainbow themselves playing a deeper line as compared to West Bengal Police, and they do have the quicker of the 2 defenses, so just goes to show it's all about where you play your defense, and that is poor defending. Subrata Vishwas letting the ball run out, which means it's time for a corner for ASOS Rainbow AC. With just over 10 minutes to play in the first half, they're looking for goal number 2, and Shomawa Ghosh has made a couple of good saves. Without him, it could be 2 or 3. And he's got to deal with another corner. Jagannath Sana takes the ball, and that is another goal for Rainbow AC. It's 2 to the good, and this time it looks like it is Bijoy Das who finds the back of the net, and this is looking all too easy now for the side in yellow. A brilliant delivery and a strong header. He was unmarked in the box. Let's take another look at it. Good delivery from Jagannath, and what is the goalkeeper doing there? My word, Shomawa Ghosh has come out for it.
He's made an absolute mess, and somehow, even with two players on the line, the ball trickles through and finds its way to the back of the net. And it's now 2-0 to Rainbow AC, and they don't look very troubled in defense. It could be 3 points mopped up already. And that's not the thing you want to hear as a West Bengal Police fan or player, but it looks like that at the moment. And that's all Hemant Ghosh has had to do so far. Collect a few through balls, long balls, and play it to his strike force, who are doing a job and a half. A bit of space now in the midfield for West Bengal Police, but a loose ball means that they can't make anything of that, and Kostav Mali tries to run with it himself, isn't able to. Here's Avinash going for a long ball again. Nicely dealt with there by Saurav Dasgupta, which means that West Bengal Police will have their corner from the left hand side. And I say that Rainbow AC can put this game to bed, but a goal from West Bengal Police could just switch the momentum ever so slightly. It could help them, especially heading into half time. Kaushik Datta takes the corner towards the second post. Kostav Mali is there, he hasn't cleared it. A shot comes in once again from Indrajit, and it is out of the stadium, mind you. Hasn't got his shooting boots on so far. Maybe he can change them at half time. Short pass taken from the goal kick, and somehow the ball just makes its way to the ASOS Rainbow AC wingers. Here's Jagannath, plays it backwards. It's too easy for Rainbow AC at the moment, and you can see the difference between a side on 18 points, a side on 18 points and a side on just 5 points. Here's Jagannath, does really well to stop that attack. The ideal number 8, the ideal midfielder here, Jagannath. Knows exactly when to play a long ball when required, exactly when to just break up play a short one. And he is pulling the strings in the midfield. That is a good ball from Somawa Ghosh, but Hemant Ghosh easily picks it up, plays it to Jagannath, and there he is, just playing it coolly to Sunil, taking it back, playing it to another player. Oh, this has broken very kindly here for Rainbow, and Sabit plays it wide. It could be number 3, and it just goes wide. Another promising move from the side in yellow, and I have to say that should have been a better finish, because Sabit, the skipper, did really well to find a teammate on the left hand side. And it looks like West Bengal Police just want half time to come. Here's Devdas. Poor ball from him. All too easy for Rainbow AC. Kaushik Datta looking for that lob through ball. Not going to find a teammate. And with 5 minutes to go, ASOS Rainbow AC are definitely the dominant of the two sides.
Nice header there from skipper John too. Ball towards the left hand side. It should be mopped up easily by Saurav Dasgupta. In fact, he wanted to let it run. I think he got a touch on it. He was also brought down in the bargain. We'll have to see what the referee says. He says it's a goal kick. Started off as a bright sunny afternoon at 3 p.m. here at Barakpur Stadium, but 41 minutes in, it's getting slightly overcast. Could see a bit of rain, which I feel will only help Rainbow AC because they're playing at a very quick pace and it will just make it quicker with a slightly wetter surface. And that is another tactical foul from a police player, this time Ram Kumar Chetri, who will go into the referee's book. And he joins Deepankar Das, his teammate there, making sure that Joydeep Gogoi does not go any further. Quickly taken, but then eventually moved backwards by Rainbow AC. Nicely retrieved in the midfield by Kaushik Datta. Also been a substitution for West Bengal Police, as the number 14 Joydeep Biswas comes in. He scored in the last game versus FCI, and he has replaced Shahid Hussain. In fact, there are two substitutions for West Bengal Police. They've already conceded two, want to prevent the third. This is played towards the right hand side. But a bit of defensive shape for them on that occasion. Abhirash Nayak also making way for Mahendra Singh Panwar. Those are the two substitutions for West Bengal Police. Here's Kostamali. He wants to go himself. That is definitely going to be a foul from Indrajit. And here are the substitutions going to take place. Of course, of just using his pace, he knew the challenge from Indrajit was coming. And Indrajit probably slightly lucky that the substitutions are taking place, so he doesn't get a yellow card in the bargain. And there we see Joydeep Biswas and Mahendra Singh coming in, and Abhinash and Shahid going off. Shahid Hussain not having too much to do in this first half, not much involvement from him, but someone who's had a lot to do this first half is Somava Ghosh. Made a couple of good saves, a couple of mistakes as well, a couple of knocks on the head, and he has conceded a couple of goals. Moving on to the final 30 seconds of regulation time in the first half. Rainbow AC just seeing it through, I presume, till half time. Here's Jagannath, loves to get on the ball in that midfield, as I mentioned. Sunil with a bit of a risky pass in the midfield, but it comes towards Shambhu Bera, and it will be another throw in, and 4 minutes will be added on in this first half. A chance for West Bengal Police to try and get a goal, but once again Hemanta Ghosh with some catching practice. Suraj Mahato plays it wide. He continues his run. Miss pass there from Azharuddin Ghazi, who started off the scoring. Oh, that is a brilliant ball there from Joydeep
towards the left hand side. Shabit has a chance to play it in, decides not to, plays it to Azhar, who turns and plays it wide. This is great football. It could be number 3 here for Rainbow AC. Oh, and the ball is just over the top, but it hasn't gone out yet. Here is Joydeep going for an elastico, and the ball was played off him and will only be a goal kick. For a second I thought Suraj Mahato was going to let fly from the right hand side. Did have that left post open, but decided to go for a chip and could not find a teammate. Nicely tidied up once again there by Sunil Sarki, who's having a very good game. In fact, it's been a great team effort from Rainbow AC. All 11 players just much better so far on the day. Azhar plays it wide once again to Suraj. Here's Jagannath. Really nice ball. Looking for another flick from Joydeep. Joydeep Gogoi has shown that he can pick a pass, he can dribble, he can cross, he can also play a few flicks and influence some link-up play. And he can also play wide and centrally. Joydeep is someone to watch out for. Also getting an assist this afternoon. And there he is once again showing his pace on the left hand side. And that is a very good challenge coming in from Ram Kumar Chetri. And it looks like there was a bit of a push there from the goalkeeper Somava Ghosh. Not sure if the referee spotted it, but Joydeep has gone down. Referee Shubhankar Kamri. Let's take a look at it. Oh no, there's nothing in that. Joydeep going down, but I'm afraid Somava Ghosh didn't have too much of contact with him. Just over 40 seconds left in injury time here in the first half, and Rainbow AC are looking for their third. Can they get it? Jagannath to take the corner. And in swinging one at that, and that is a good save from Somava Ghosh. It's kept in by Joydeep. Puts another ball in towards the second post, and Somava Ghosh should get there. He does not get it, and eventually it's cleared away. Just about hanging on to this one. And if they don't tighten it up in the second half, then West Bengal Police could see a big defeat here. And the half-time whistle is blown by the referee. As it stands, goals from Azharuddin Ghazi and Bijay Das mean that Rainbow AC are leading by 2-0 versus West Bengal Police SC. Let's take a look at the highlights as Shubhankar Kamri, the referee, got us underway. Started off with some good goalkeeping and handling from Himanta Ghosh. There was a goal scored by Joydeep, but it was called offside for Sabit because he was interfering with Somava Ghosh, who should have made that save. A few tackles in the midfield because West Bengal Police just could not keep the midfielders or the wingers in check. And this was the first goal. Joydeep playing that into the path of Azharuddin Ghazi with an easy finish. And the outing there from Somava Ghosh, making sure that the pass was an easy one, and this one was even easier for
Bijoy Das after a cross came in from Jagannath, and even two players on the line could not prevent that goal from going in. Joydeep has been the star of the first half, that's for sure, and a few more challenges and some altercations coming along the way. And that was what happened. And as it stands at the half-time, ASOS Rainbow AC are leading by 2 goals versus West Bengal Police. Join us after the break for the second half.
The second half of the CFL fixture in Premier Division B between Rainbow AC and West Bengal Police Sports Club. Rainbow AC currently leading by 2-0, and as we go into the second half, we see both the teams coming out, preparing themselves. And as we go into the second half, it is time for a change of voices as well, as we switch from English to Bengali, and my co-commentator Abhijit Chaudhary will be taking over for the rest of the game. ধন্যবাদ লিয়াম। দেখতে পাচ্ছেন ওই দু দলের ফুটবলাররা কিন্তু নিজেদেরকে ওই দ্বিতীয়ার্ধের খেলার জন্য প্রস্তুত করে নেবার আগে ওই হার্ডল প্রস্তুত দিচ্ছে, অর্থাৎ মন্ত্রগুপ্তির শপথ দিয়ে নিচ্ছে তারা। কিছু পরিবর্তন আসছে, দেখতে পাচ্ছেন 16 নম্বর এবং 9 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ওই চিন্ময় তাঁতি এবং 9 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই কিশোর মল্লিক কিন্তু মাঠে আসছে। আর মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে 20 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার অবিনাশ নায়ক এবং 28 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার সাইদ হোসেন। ওই দেখে নিচ্ছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ফুটবলারদেরকে, তারা কিন্তু ওই শপথ দিচ্ছে, তারা কিন্তু 2 গোলে পিছিয়ে আছে, তারা কিন্তু আবার ম্যাচে ফিরে আসার শপথ নিচ্ছে। আর এদিকে ওই ভাদ্রের অপরাহ্নে আকাশ কিন্তু ওই কালো হয়ে আসছে, আর তার সঙ্গে চারিদিকে গাছ এবং তার সঙ্গে ব্যারাকপুরের এই মাঠটিকে যেন একটি মায়াবী পরিবেশ তুলে দিয়েছে। আশা করা যায় এই ফুটবলের এই উপযুক্ত আবহাওয়ায় সামনের 45 মিনিট ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ যেমন ফিরে আসার চেষ্টা করবে ম্যাচে, ঠিক তেমনিভাবে ওই রেনবো কিন্তু চেষ্টা করবে তারা নিজেদের খেলা তুলে ধরতে, অর্থাৎ তাদের অগ্রগমনটাকে আরো নিশ্চিত করে তুলবে। দেখা যাক এই দু দলের এই 45 মিনিটের দ্বিতীয়ার্ধের লড়াইটা কতখানি উপভোগ্য হয়ে ওঠে এই দর্শকদের কাছে। কিক আপ করে খেলা শুরু করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। কিক অফ হয়ে গেল। আজকের রেফারি হচ্ছিল শুভঙ্কর, কিন্তু জানিয়ে দিয়েছে ওই খেলা শুরু শুভঙ্কর কাহারি। আক্রমণে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, লম্বা বল, কিন্তু বলটি ক্লিয়ার হয়ে গেল। মাঝ মাঠে বল ঘোরাফেরা করছে, বাপান্ত বরাবর থ্রো ইন ওই রেনবোর অনুকূলে। ASOS রেনবো থ্রো ইন মারফত বল পেয়ে গেছে ওই রেনবোর ফুটবলার ওই সামন্ত বেরা, শুভম বেরার কাছে বল, সেখান থেকে বল চলে গেছে 4 নম্বর জার্সিধারী কৌস্তব মালি। সেখান থেকে একটি লম্বা বল ছিল, কিন্তু নিজের দলের কোনো সতীর্থ না থাকার কারণে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোলকিপার ওই সুমান ঘোষের কাছে বল চলে গেছে। মাঝ মাঠে বল ঘোরাফেরা করছে, বলের দখল কিন্তু রেখে দিয়েছে ওই রেনবোর ফুটবলাররা। রেনবোর ওই 55 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলারের গায়ে বল ছিল, কিন্তু বলটি সম্ভবত পার্শ্বরেখা অতিক্রম করে যাওয়ার কারণে রেফারি, আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো একজন ফুটবলার আঘাত লেগেছে। ASOS রেনবোর কোনো ফুটবলারের, আশা করব চোটটা সেরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ না। শুশ্রূষাকারী দল কিন্তু মাঠে গেছে, তা শুশ্রূষা করছে, সেখান থেকে সে হয়তো মাঠে ফিরে আসবে। যেটা বলছিলাম, রেনবো কিন্তু ওই বাংলার ফুটবলে উল্কার গতিতে তাদের অগ্রগমন ঘটেছিল, কিন্তু কোনো একটি কারণে হয়তো একটা বাজে বছর গেছিল তাদের জন্য, তাই জন্য তারা ওই এ গ্রুপ থেকে বি গ্রুপে নেমে যায়। কিন্তু এবছর তারা যে ফুটবল উপহার দিচ্ছে তাতে কিন্তু আশা করাই যেতে পারে এই বছর যদি তাদের এই ফর্ম অব্যাহত থাকে, তাহলে কিন্তু তারা এবছর সামনের বছর তারা কিন্তু প্রিমিয়ারেতে ওটার একজন যোগ্য দাবিদার। যাক, বলতে বলতে বল চলে এলো কিন্তু ওই
ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের আবার গোলকিপার মারফত ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের 3 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার সুব্রত বিশ্বাস অনেকটা এরিয়াল ডেলিভারি ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে বলটি ক্লিয়ার করে দিলেন ওই সৌরভ দাশগুপ্ত। সেখান থেকে কিন্তু ওই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অর্ধে ফুটবল, সেখান থেকে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা। দেখা যাক, কিন্তু কোনো ঝুঁকি নিলেন না, বল বার করে দিলেন এই মাঠের বাইরে, সেখান থেকে চলে গেল হচ্ছিল আবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করছে। বল কিন্তু এখানে রেফারি কিন্তু জানিয়ে দিয়েছে এখানে অফসাইড, ফ্রি কিক ওই রেনবো ASOS রেনবো অনুকূলে। আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশও কিন্তু তাদের অনেক যদি তাদের ইতিহাস একটু ঘেঁটে দেখি, তাদের ফুটবলের ইতিহাস যদি ঘেঁটে দেখি, তারাও কিন্তু কলকাতা ফুটবলের একটি নামী শক্তি। বিভিন্ন সময় বড় দলকে কিন্তু তারা বেগ দিতে প্রস্তুত। আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, বৃষ্টির মধ্যেই ফুটবল চলবে। মাঠের সারফেস, ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামের সারফেস কিন্তু অত্যন্ত ভালো, কিন্তু বৃষ্টি পড়লে তো মাঠ একটু ভারী হবেই, তার সঙ্গে বলের গতিরও কিন্তু এই তারতম্য ঢুকবে। এখন কিন্তু গোলকিপারের কাছে বল, সেখান থেকে লম্বা ভলি, বল চলে এলো রেনবোর বক্সে, সেখান থেকে কিন্তু একটা ব্যাক হেড। এখানে কিন্তু ওই 4 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই কৌস্তব মালিক কিন্তু সজাগ ছিল, সেখান থেকে আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় ওই ASOS রেনবো। দেখা যাক, বাঁ প্রান্ত বরাবর আক্রমণে ওঠার চেষ্টা, নিজেদের মধ্যে পাস খেলে নিয়েছে, একটা ছোট্ট ড্রিবল ছিল ওখানে, বল পেয়ে গেছে কিন্তু ওই 23 নম্বর জার্সির ফুটবলার ওই সাবিত কিন্তু এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। বল চলে এসেছে মাঝ মাঠে, কিন্তু বলের দখল হারায়নি ওই রেনবোর ফুটবলাররা। ASOS রেনবো কিন্তু তাদের নিজের দখলে বলটা রাখার চেষ্টা করছে, একটা পরিকল্পনা মাফিক ফুটবল খেলার চেষ্টা করছে। এখানে কিন্তু আবার আক্রমণে ওঠার চেষ্টা, কিন্তু এখানে স্ন্যাচ হয়ে গেছে। পাল্টা আক্রমণে ওঠার চেষ্টা ছিল ওই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ফুটবলাররা, কিন্তু তারা বল কিন্তু তাদের আয়ত্ত থেকে বেরিয়ে গেছে। আবার রেনবোর অনুকূলে বল, সেখান থেকে কিন্তু বল ক্লিয়ার হয়ে গেল, বল চলে গেল ওই দক্ষিণ দিকের পার্শ্ব রেখার বাইরে, এবং থ্রো ইন পেয়ে গেল ওই ASOS রেনবো ফুটবলারেরা। দেখা যাক, সেখানে কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে, রেফারি কিছু বলছে ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোলকিপার সৌমাভ ঘোষকে। শুভঙ্কর খামারি আজকের ম্যাচের রেফারি, তিনি কিন্তু কথা বলছেন ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোলরক্ষক সৌম্যবাবু ঘোষের সঙ্গে। সম্ভবত উনি ওই বৃষ্টি যেভাবে পড়ছে সেই জন্য হয়তো রেফারির কাছে বলছিলেন তার কিছু অসুবিধে হচ্ছে, তাই জন্য ওই শুভঙ্কর কামারি কিন্তু আজকের ম্যাচের রেফারি, তিনি কিছু বলছে। যাই হোক, থ্রোইন কিন্তু ওই ASOS রেনবোর অনুকূলে, ঠিক মাঝমাঠ বরাবর থ্রো, সেন্টার সার্কেলের একটু ওপর থেকে, যেখানে ওই প্রতিপক্ষ বক্সে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ওখানে থ্রো ইন হয়ে গেছে। রেফারি কিন্তু আবার পুনরায় থ্রোটি করার নির্দেশ দিয়েছে, যেহেতু থ্রোটি ঠিকভাবে হয়নি। ডান দিক বরাবর থ্রো, আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় ওই রেনবো, কিন্তু বল এখানে তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, পার্শ্ব রেখার বাইরে। এবার কিন্তু থ্রো ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের অনুকূলে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কিন্তু এখান থেকে থ্রো থেকে আবার মাঝ মাঠে বল, সেখান থেকে একটা লং ডেলিভারি ডান দিক বরাবর, কিন্তু নিজের কোনো সতীর্থ ফুটবলার নেই। রেনবোর ফুটবলারদের পায়ে বল চলে এসেছে, বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা, লম্বা ডেলিভারি ছিল, নিজেদের মধ্যে বল রেখে আক্রমণে যাচ্ছে ওই সাবিত, কিন্তু বল চলে গেল আবার পার্শ্ব রেখার বাইরে। একটা স্লাইডিং ট্যাকেল হয়েছিল। এক্ষেত্রে বৃষ্টি পড়ার পর মাঠ যখন একটু পিচ্ছিল হয়ে যায়, তখন কিন্তু ডিফেন্সের প্লেয়ারদের এটা কিন্তু এই অস্ত্রটি তারা বারবার প্রয়োগ করে, স্লাইডিং ট্যাকেল, অর্থাৎ নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দিয়ে কিন্তু যে ট্যাকেল করে। একটা সময় আমরা দেখতাম কলকাতার দিগ্গজ ফুটবলার যারা ছিল, শ্যামল ব্যানার্জি,
অলোক মুখার্জি, কৃষ্ণেন্দু রায়, এরা কিন্তু সাইড মানে এই যে স্লাইডিং ট্যাকেল এরা কিন্তু দুর্দর্শ করতো, সেই থেকেই কিন্তু স্লাইডিং ট্যাকেলটা আমরা দেখতে পাই। যারা ডিফেন্সের প্লেয়ার হয় তারা এই বৃষ্টির মাঠে কিন্তু এটার চমৎকার প্রয়োগ ঘটায়। বৃষ্টি কিন্তু অঝোর বেগে পড়ে চলেছে। এই ভাদ্রের অপরাহ্নে এই গুমোট আবহাওয়া ছিল, সেখান থেকে কিন্তু বৃষ্টি হয়তো সাধারণ মানুষকে রিলিফ দেবে, কিন্তু সমস্যায় পড়ে যেতে পারে ওই রেনবো যারা দুগোলে এগিয়ে আছে। তাদের এখন মাঠের যা অবস্থা, যা যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, এইভাবে যদি বেশিক্ষণ বৃষ্টি হয় ম্যাচের আলো কমে যাচ্ছে, রেফারি কিন্তু অসুবিধায় পড়তে পারে। যাই হোক, দেখা যাক কি হয়। প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ তো কাউর নেই, যদি ঠিকঠাক আবহাওয়া থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাডভান্টেজ ওই ASOS রেনবো, কেননা তারা প্রথমার্ধের করা দুগোলে এগিয়ে আছে। প্রথম গোলটা হচ্ছিল ওই 28 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার বিজয় দাস, এবং দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন আজহার উদ্দিন গাজী 7 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার। দেখছেন ওখানে রেফারির সঙ্গে কিন্তু ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ফুটবলারদের কথোপকথন চলছে। রেফারি, আজকের ম্যাচ রেফারি শুভঙ্কর খামারি কিন্তু তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে এখনো যা মাঠের যা অবস্থা তাতে কিন্তু ফুটবল খেলা চালানোই যেতে পারে। যাই হোক, দেখা যাক এখন রেফারির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যদিও ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলাররা তারা কিন্তু বারংবার রেফারিকে অনুরোধ করে যাচ্ছে বা আবেদন করে যাচ্ছে। বৃষ্টি কিন্তু মুষলধারে পড়ছে, যেটা বলছিলাম। এবার কিন্তু ওই দেবজিৎ ঘোষ এবং আদিত্য চ্যাটার্জি হচ্ছিল প্রধান কোচ, এবং তার সহকারী দেবজিৎ ঘোষ প্রাক্তন ফুটবলার, অত্যন্ত কুশলী ফুটবলার। তাদের যে প্রশিক্ষা দিনে রেনবো কিন্তু খুব ভালো ফুটবল উপহার দিচ্ছে। এখনো পর্যন্ত রেনবো কিন্তু যে জায়গায় আছে সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু তারা কিন্তু সামনের বছর মানে এই বছর তারা কিন্তু প্রিমিয়ার ডিভিশনে উঠতেই পারে। তারা রেনবো কিন্তু প্রায় ওদের 9টি ম্যাচ খেলে 18টি পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। যদি আজকের ম্যাচে তারা 3টি পয়েন্ট পায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু 10টি ম্যাচে 21 পয়েন্টে চলে যাবে। মোটামুটি একটি ভদ্রস্তজনক জায়গায় চলে যাবে, যেখান থেকে তারা কিন্তু ওই প্রিমিয়ার ডিভিশনে ওটা স্বপ্ন দেখতেই পারে। যাই হোক, আবার খেলা কিন্তু রিস্টার্ট হচ্ছে, দেখা যাক। ওই শুভঙ্কর কাহারি রেফারিকে দেখছি সাইড লাইনের 500 রেখার ধারে এসে ফোর্থ রেফারির সঙ্গে কিছু সলা পরামর্শ করতে। এটা মাঝে মধ্যেই দেখে যায়। অনফিল্ড রেফারি কিন্তু অফ দ্য ফিল্ড তার অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে মাঝে মধ্যে সলা পরামর্শ করে নেয়। যাই হোক, খেলা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। রেফারি বারবার বলছে খেলা শুরুর কথা। বৃষ্টি কিন্তু পড়েই যাচ্ছে, তবে একটা আসার কথা, আলোর কিন্তু সামান্য উন্নতি হয়েছে। মধ্যখানে যেভাবে আলোটি কমে আসছিল সেখান থেকে যদি আমরা বিচার করি, আলোর কিন্তু আক্রমণে ওই আবার রেনবো নিজেদের মধ্যে পাস খেলে নিয়ে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা করছে, কিন্তু রেনবোর ফুটবলাররা একটা পরিকল্পনা মাফিক ফুটবল, একটা লম্বা ডেলিভারি, বলটি কিন্তু চলে গেল। এই যেটা বলছিলাম, বৃষ্টির পরনে কিন্তু সারফেসটা পিচ্ছিল হয়ে যায়, তাই জন্য বলের গতি একটু বেড়ে যায়। এটা কিন্তু একটু অ্যাডজাস্ট করতে বা এটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে দু দলের ফুটবলারদের কিন্তু একটু সময় লাগবে। কেন প্রথমার্ধে যে খেলা হচ্ছে একদম খটখটে মাঠে খেলা হচ্ছে, দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু বৃষ্টির পর মাঠের সম্পূর্ণ মাঠের সারফেসের জায়গাটা কিন্তু পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেখা যাক, গোলকিপারের কাছে বল, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোলকিপার সেখানে বলটিকে হোল্ড করছে, তার নিজের সতীর্থদের দেখে নিতে চাইছে। সেখান থেকে লম্বা বল চলে এলো প্রতিপক্ষের বক্সে। ওখানে সজাগ ছিলেন ওই শম্ভু বেরা, তিনি কিন্তু হেড করে বলটিকে ক্লিয়ার করে দিয়েছে। বলটি কিন্তু বাঁ প্রান্ত বরাবর বাড়িয়েছে 23 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই রেনবোর ওই সত্তামের কাছে, সাবিত সত্তাম। সেখান থেকে কিন্তু একটা ভালো প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু বল চলে গেল। ওই কোনো কারণে রেফারি ওখানে কিন্তু ওই বাঁশি বাজিয়েছে। ফ্রি কিক ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের অনুকূলে। খেলার ফলাফল এখনো 2-0। খেলা কিন্তু প্রায় 57 মিনিট গড়িয়ে গেছে, যদিও মাঝে কিছুক্ষণ খেলার বন্ধ ছিল, একটু রেফারির সঙ্গে ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলারদের বাদানুবাদ চলছিল। যাই হোক, খেলা আবার শুরু হয়ে গেছে।
ওখান থেকে গোলকিক মারতে চলেছে ওই সুব্রত বিশ্বাসের লম্বা ভলি, বল চলে এসেছে, একটা ব্যাক হেড ছিল, কিন্তু রেফারি তার আগে একটি ফাউলের বাঁশি বাজিয়েছে ঠিক সেন্টার সার্কেলের ওপর থেকে, কিন্তু ফ্রি কিক পেয়েছে ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। দেখা যাক, সম্ভবত একটা লম্বা এরিয়াল ডেলিভারি ওখান থেকে আসতে পারে। হ্যাঁ, ডান প্রান্ত বরাবর একটা ফ্লোটার, সেখান থেকে হেড, কিন্তু বল চলে গেল সোজাসুজি গোলরক্ষক ওই হেমন্ত ঘোষের কাছে। হেমন্ত ঘোষ কিন্তু বলটিকে তার তালুবন্দি করে নিয়েছে, সেখান থেকে লম্বা থ্রোয়ে বলটা বাড়িয়ে দিয়েছে তার সতীর্থ ফুটবলার ওই 11 নম্বর জার্সিদারি জয়দীপের কাছে। জয়দীপ কিন্তু এখানে বলটিকে ঠিকমতো নিজের আয়ত্তে রাখতে পারেনি, পাল্টা আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টায় ছিল ওখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, কিন্তু বলটি স্ন্যাচ হয়ে গেছে। মাঝ মাঠে খেলা হচ্ছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলারদের পায়ে বল, সেখান থেকে কিন্তু ডান প্রান্ত বরাবর একটি লম্বা বল পেয়ে গেছে ওই 10 নম্বর জার্সিদারি ফুটবলার কৌশিকের কাছে বল। কৌশিক কিন্তু বলটি স্ন্যাচ হয়ে গেছে, সেখান থেকে আক্রমণে ওই রেনবো জয়দীপ দেখা যাক, কিন্তু এখানে বলটি ভালোভাবে ইন্টারসেপ্ট হয়ে গেছে। আবার আক্রমণে কিন্তু ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের 8 নম্বর জার্সিদারি ফুটবলার ইন্দ্রজিতের কাছে বল। ইন্দ্রজিৎ দেখছে, ইন্দ্রজিৎ কিন্তু স্কোয়ারে ঠেলে দিয়েছে তার সতীর্থ ফুটবলার ওই কৌশিকের কাছে বল, কিন্তু বল চলে গেল 500 রেখার বাইরে, থ্রো ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের অনুকূলে। এখানে থ্রো করে খেলা শুরু হয়ে গেছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের আক্রমণ, লম্বা ভলি, কিন্তু এখানে সজাগ ছিল ওই কোস্তব মালি, ওখানে হেড করে বলটিকে বার করে দিয়েছে। ওই পেনাল্টি বক্সের কাছে বল ঘোরাফেরা করছে, বল কিন্তু এখনো বিপদমুক্ত হয়নি। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলারদের কাছে বল, বাপান্ত বরাবর বল, সেখান থেকে বক্সের মধ্যে একটা ফ্লোটার ছিল, কিন্তু বলটি ক্লিয়ার করা হয়েছে, কিন্তু এখনো কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ আক্রমণে। এক্ষেত্রে যে বলটি বাড়ানো হয়ে গেছিল, বলটি কিন্তু 500 রেখার বাইরে চলে গেল, থ্রো ইন ওই রেনবো ASOS রেনবোর অনুকূলে, একদম ডান প্রান্ত বরাবর। ওখান থেকে থ্রোইন নিতে পৌঁছে গেছে 4 নম্বর জার্সিদারি ফুটবলার ওই কৌস্তব মালি, একদম ডান দিক বরাবর কর্নার ফ্ল্যাগের একটু ওপর থেকে থ্রোইন ASOS রেনবো। কৌস্তবের কাছে বল, কৌস্তব নিজের পায়ে বল রেখেছে, রেফারি কোনো কারণে বাঁশি বাজিয়েছে, সম্ভবত ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোলকিপার ওই সৌম্য ঘোষ, সে তার সম্ভবত দস্তানাটা পরিবর্তন করছে, তাই জন্য হয়তো রেফারি বাঁশি বাজিয়েছে। এখন কিন্তু আমরা বলতে পারি পরিবেশ অনেকটাই মনোরম, বৃষ্টির গতি অনেকটাই কমে গেছে, হ্যাঁ, মাঠের লাইটও চমৎকারভাবে ফিরে এসেছে। এখন কিন্তু খেলা চালু, মানে খেলা কোনো অসুবিধে, খেলার বিঘ্ন ঘটার কোনো কারণ নেই, প্রকৃতিগত কারণে খেলার বিঘ্ন ঘটবে না। আক্রমণে ওই রেনবো, এখানে কিন্তু আবার স্লাইডিং ট্যাকল করে বলটি বার করে দিল, বল চলে এসেছে রেনবোর বক্সে, সেখান থেকে রেনবো কিন্তু আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করছে, নিজেদের মধ্যে পাস খেলে, এখানে লম্বা বল ছিল, বলটি ইন্টারসেপ্ট হয়ে গেছিল, কিন্তু বল চলে গেছে আবার রেনবোর ফুটবলারদের পায়ে, সেখান থেকে ওই ডান প্রান্ত বরাবর নিজেদের মধ্যে পাস খেলে রেনবো কিন্তু আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা করছে। এখানে একটু হেপটিক ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেল, ঠিকই করেছে, কোনো ঝুঁকি না নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের স্টপার দীপঙ্কর দাস কিন্তু বলটিকে ক্লিয়ার করে দিয়েছে। বল এখন ওই রেনবোর বক্সে খেলা হচ্ছে, ওই 26 নম্বর ফুটবলার সামিল সার্কেল থেকে বল চলে গেছে কিন্তু ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের বক্সে, পাল্টা আক্রমণে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, কিন্তু এখানে বল ইন্টারসেপ্ট হয়ে গিয়ে ওই রেনবো কিন্তু আবার আক্রমণে ASOS রেনবো, বল কিন্তু নিজেদের মধ্যে দখলে রেখেছে, বাপান্ত বরাবর আক্রমণ করার প্রচেষ্টা, 11 নম্বর জার্সি জয়দীপের কাছে বল, জয়দীপ কিন্তু কিছুটা ব্যাক পাস করে দিয়েছে নিজের দলের ফুটবলারের কাছে। ব্যাপারটা কি হচ্ছে, যেহেতু তাদের দল 2 গোলে এগিয়ে আছে, তাই জন্য রেনবোর ফুটবলাররা চাইছে তারা যেন নিজেদের কাছে বলটি, নিজেদের আয়ত্তে বলটি রাখতে চেষ্টা করছে, তাতে নিজেদের কাছে বলটি একটু খেলাটাকে স্লো করানোর চেষ্টা করছে, খেলাটা একটু স্লথ গতিতে আনার চেষ্টা করছে। এটা হয়তো তাদের লকার রুম থেকে যখন দ্বিতীয়ার্ধের খেলা খেলতে বেরিয়েছিল, সেক্ষেত্রে হয়তো তাদের কোচ ওই দেবজিৎ ঘোষ এবং আদিত্য চ্যাটার্জি হয়তো তাদেরকে এইরকমই নির্দেশ দিয়েছে। যাই হোক, ডান প্রান্ত বরাবর আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টায় ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সামনের দিকে বল বাড়িয়েছে,
এক্ষেত্রে কিন্তু বল চলে গেছে রেনবোর ফুটবলারদের পায় ওই শুভম্বু বেরার কাছে। শুভম্বু বেরা মারপর ডান দিক থেকে আক্রমণ, এখানে কিন্তু ফাউল হয়ে গেছে। এখানে যেভাবে তাকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু রেফারি তৎক্ষণাৎ বাঁশি বাজিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ফাউল ওই ASOS রেনবোর অনুকূলে, যেখানে প্রতিপক্ষ দলের মিডফিল্ডাররা দাঁড়ায় তার একটু ওপর থেকে ডান দিক ঘেঁষে ওই ফ্রি কিক পেয়েছে ASOS রেনবোর ফুটবলাররা। দেখা যাক, ওখান থেকে সম্ভবত একটা লম্বা এরিয়াল ডেলিভারি আসবে, কেননা দেখতে পাচ্ছেন খেলার ফলাফল ASOS রেনবো 2 ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ 0। এখানে কিন্তু স্কোয়ার পাস খেলে দিয়েছে নিজের দলের ফুটবলার ওই 55 নম্বর জার্সিধারী শুভম্বু বেরার কাছে। ওখান থেকে কিন্তু একটা লম্বা প্রচেষ্টা ছিল, এক্ষেত্রে কিন্তু ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোলকিপার ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোলকিপার সোমবাবা ঘোষ কিন্তু নিজের শরীরটাকে বলের পেছনে এনে বলটিকে বিপদমুক্ত করেছে কর্নারের বিনিময়। বাঁ প্রান্ত বরাবর কর্নার রেনবোর অনুকূলে। যেটা বলছিলাম, এক্ষেত্রে কিন্তু দূরপাল্লার শট এই ধরনের মাঠে, মাঠ যখন পিচ্ছিল হয়ে গেছে, মাঠে বৃষ্টি হয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দূরপাল্লার শট মাঝে মধ্যে কিন্তু বিপদ ডেকে আনতে পারে। এক্ষেত্রে সেরামই একটি প্রচেষ্টা ছিল। দেখতে পাচ্ছেন কর্নার বাঁ প্রান্ত বরাবর, দেখা যাক এই কর্নার থেকে কোনো ফসল আসতে পারে কিনা। লম্বা ডেলিভারি হেড করা হয়েছে, কিন্তু গোল লাইন যে সামনে বল এবং গোল, বলটি কিন্তু ওই গোল লাইন থেকে ক্লিয়ার করা হয়েছিল। তারপর কিন্তু সুন্দরভাবে বলটিকে পেয়ে একটা পায়ের ডান পা দিয়ে ডান পায়ের ইনসাইডে যাবে বলটিকে কিন্তু জালে দড়িয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওই যেটা বলে ইংরেজিতে সুইট সাউন্ড অফ দ্য নেট, রেনবো 3 ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ 0। গোলদাতা আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে এই তৃতীয় গোলটি কিন্তু করলো ওই 11 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার রেনবোর জয়দীপ কিন্তু গোলটি করলো। জয়দীপ কিন্তু অসম্ভব ভালো জ্যাপটি রেখেছিল, নিজের ইনস্টেপ দিয়ে বলটিকে জ্যাপ করে দিল গোলের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে রেনবো কিন্তু 3-0 গোলে এগিয়ে গেল। খেলার ঠিক 63 মিনিটের মাথায় 3 নম্বর গোলটি তুলে নিল ASOS রেনবো। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, খেলার মধ্যে কিন্তু নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রেখেছে ওই ASOS রেনবো দলের ফুটবলাররা। তারা কিন্তু যদি এই ম্যাচটা জিতে যায়, তারা কিন্তু একটি অত্যন্ত ভালো জায়গায় চলে যাবে, যে জায়গা থেকে যদি তাদের এই ফর্ম বজায় থাকে তারা কিন্তু ওই প্রিমিয়ারে ওঠার আশা করতেই পারে বা প্রিমিয়ারে উঠতেই পারে। দেখা যাক, এখন কিন্তু থ্রো ইন ওই ASOS রেনবোর অনুকূলে। থ্রো ইন করে খেলা শুরু হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে একটু ফাম্বেল হয়ে গেছিল, কিন্তু একটি মানে একদম মানে সহজতম সুযোগটি পেয়ে গেছিল ওই পুলিশ। গোলকিপারও ছিল না গোলে, কিন্তু ঠিক মতো বলটি রাখতে পারলো না, গোল লাইন সেভ করে দিল ওই শম্ভু বেরা, ওই ASOS রেনবোর একজন ডিফেন্ডার। এক্ষেত্রে কিন্তু বলতে পারি আজকের দিনের মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের কাছে সহজতম সুযোগটি চলে এসেছিল। খেলার ফলাফল কিন্তু 3-0 হয়ে গেল, কিন্তু এক্ষেত্রে যদি গোলটি কনভার্ট করতে পারতো তাহলে কিন্তু খেলার ফলাফল 3-1 হয়ে যেতেই পারত। আক্রমণে ওঠার চেষ্টা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ বা প্রান্ত বরাবর। দেখা যাক, এখানে কিন্তু রেফারি ফাউলের বাঁশি বাজিয়েছে, ফাউল হয়ে গেছে। যেভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলারকে ওই দীপঙ্করকে, সেটা কিন্তু বিধিভঙ্গ হয়েছে, অর্থাৎ মাঠের বাঁ প্রান্ত বরাবর যেখানে ASOS রেনবোর মিডফিল্ডাররা দাঁড়ায়, যেখানে তাদের সেখান থেকে কিন্তু ওই ফ্রি কিক পেয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। দেখা যাক, ওই 9 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার কিন্তু ফ্রি কিক নিতে প্রস্তুত ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ওই কিশোর মালিক, যিনি দ্বিতীয়ার্ধে নেমেছে। বলটি সেন্টার করেছিলেন, বলটি একটি অ্যাওয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলারদের পাই বল, সেখান থেকে সেন্টার আসতে পারে। সেন্টার এখানে হেড হবে কিনা, না বল চলে গেল, বলটি বিপদমুক্ত হলো, কিন্তু বল ঘোরাফেরা করছে ওই পেনাল্টি বক্সের বাইরে। রেনবোর পেনাল্টি বক্সের বাইরে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলাররা কিন্তু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা কিন্তু দমে যায়নি, তারা কিন্তু 3 গোল খেয়েও তারা কিন্তু পাল্টা প্রত্যাঘাত করতে চেষ্টা করছে।
এই চেষ্টাটাকে কিন্তু কুর্নিশ করতেই হবে আপনাকে। যখন একটি দল 3 গোলে হারার পর, যেখানে অনেক দলই কিন্তু মরালি ডাউন হয়ে যায়, এক্ষেত্রে কিন্তু পুলিশের ফুটবলাররা তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কিন্তু বজায় রেখেছে। তারা কিন্তু ম্যাচে ফিরে আসার জন্য প্রবল চেষ্টা করছে। দেখতে পাচ্ছি একজন ফুটবলার পরিবর্তন হবে, রেনবোর 10 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার মাঠে নামছে। ওই রেনবোর লাল্ডু জামা এবং 23 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই সাবিত কিন্তু মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলে 10 নম্বর লালজুমনা মাঠে ঢুকলো এবং 23 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার কিন্তু মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আরেকটি পরিবর্তন আছে, ডাবল চেঞ্জ সম্ভবত। বাইশ নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার রবিকুল ইসলাম কিন্তু মাঠে ঢুকছে, আর সম্ভবত 11 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই 22 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার মাঠে ঢুকছে, আর 11 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার মানে আজকের ম্যাচে যিনি তৃতীয় গোলটি করলেন ওই জয়দীপ গগৈ কিন্তু বেরিয়ে গেল। জয়দীপ গগৈয়ের জায়গায় মাঠে নামলো রবিউল ইসলাম। যাক, তিনি কিন্তু কাজের কাজটি করে দিয়েছেন, দলের হয়ে 3 নম্বর গোলটি করে দিয়েছেন, দলকে 3-0 গোলে এগিয়ে দিয়েছে জয়দীপ। এবার তাকে হয়তো তুলে তার জায়গায় রবিউল ইসলামকে নামিয়েছে। দেখা যাক রবিউল কতটা জয়দীপের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে। মাঝমাঠে খেলা, নিজেদের মধ্যে বল রেখে আবার আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টায় রেনবো। এখানে কিন্তু বল চলে গেল মাঠের বাইরে, কিন্তু তার আগেই কিন্তু রেফারি সম্ভবত ফাউলের বাঁশি বাজিয়েছে। ওই ASOS রেনবোর ফুটবলারকে যেভাবে বাধা দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ফুটবলার, সেটা কিন্তু একবারেই বিধিসম্মত হয়নি। সেই কারণে কিন্তু ওই মাঝমাঠ বরাবর ডান দিক ঘেঁষে ফ্রি কিক পেয়ে গেল ওই ASOS রেনবোর ফুটবলার। খেলার বয়স কিন্তু 63 মিনিট পেরিয়ে 64 মিনিটের দোরগোড়ায় 3-0 গোলে এগিয়ে আছে ওই রেনবো। এখানে একটা লম্বা বল ছিল, কিন্তু বল চলে গেছে ওই সৌমা ঘোষের কাছে। সৌমা ঘোষ কিন্তু বলটি বাড়িয়ে দিয়েছে। মাঝমাঠ বরাবর ফুটবল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে। ওই 8 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই ইন্দ্রজিৎ শীল। ইন্দ্রজিৎ কিন্তু যথেষ্ট ছটপট করছে, ইন্দ্রজিতের মধ্যে একটা প্রচেষ্টা আছে, এটা কিন্তু আমরা বারবার লক্ষ্য করছি। এখানে কিন্তু বলটি ক্লিয়ার হয়ে গেল। পাল্টা আক্রমণে রেনবো, একটা লম্বা ডেলিভারি ডান প্রান্ত বরাবর। দেখা যাক বলটি থেকে ধরতে পারে কিনা। না, বলটি নিজের আয়ত্তে আনতে পারেনি, কেননা বৃষ্টিতে এমনি পিচ্ছিল অবস্থা মাঠের, তাই জন্য এখানে বলের গতিবেগ অনেক বেড়ে গেছিল, তাই জন্য নিজের আয়ত্তে আনতে পারেনি বলটিকে। বল চলে গেছে ওই ডান প্রান্ত বরাবর ওই 500 রেখার বাইরে, সম্ভবত থ্রো ইন ওই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দলের অনুকূলে। এখানে গোল কিক, সম্ভবত বলটি গোল লাইন অতিক্রম করেছিল। রেফারি পুনরায় গোল কিক নিতে আদেশ দিলেন। গোলকিক মারফত খেলা শুরু হয়েছে, নিজেদের মধ্যে মাঝমাঠে বল রেখে দিয়েছে। তিন 3-0 গোলে এগিয়ে আছে ওই ASOS রেনবো। তাই তারা এই মুহূর্তে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না, তারা একটু সেফ ফুটবল খেলতে চাইছে। স্বভাবতই তার দল 3 গোলে এগিয়ে আছে। পাল্টা কিন্তু পুলিশ দল চাইছে আক্রমণে ওঠার, কিন্তু ব্যবধানটা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। 1 গোল, সেখান থেকে 2 গোল এবং 3টি গোলের ব্যবধান এই মুহূর্তে। আক্রমণে ওই 4 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলারের পায়ে বল কৌস্তব মালি, সেখান থেকে বল চলে গেছে কিন্তু নিজের সতীর্থ ফুটবলের কাছে। দেখা যাক ওই জগন্নাথের কাছে বল, জগন্নাথের মারফত কিন্তু বল স্ন্যাচ হয়ে গেছে। আক্রমণে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, একটি লম্বা ভালো থ্রু ছিল ডাউন দ্য মিডল, এখানে কিন্তু ভালো ইন্টারসেপ্ট করে দিয়ে গেছে ওই 26 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার সুনীল সার্কিল। সেখান থেকে লম্বা বল ওই 10 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলের উদ্দেশ্যে, কিন্তু এক্ষেত্রে সজাগ ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ডিফেন্স। সেখান থেকে বল কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছে, বল কিন্তু চলে এসেছে পাল্টা ওই রেনবোর বক্সে। সেখান থেকে রেনবোর ফুটবলারদের কিন্তু আক্রমণে জগন্নাথ মারফত, জগন্নাথ কিন্তু বাঁ প্রান্ত বরাবর ওই 16 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার রেনবোর কাছে বল, আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা, কিন্তু বল চলে গেল সোজাসুজি ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোলরক্ষক সৌমা ঘোষের কাছে।
সেখান থেকে কিন্তু ডান প্রান্ত বরাবর ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ আক্রমণে উঠতে চাইছে, এখানে কিন্তু তাকে বাধা দিচ্ছে, সেখানে কিন্তু নিজেদের মধ্যে স্কোয়ার পাস খেলে নিয়েছে ডান প্রান্ত বরাবর, কিন্তু বলটি এক্ষেত্রে নিজের অনুকূলে রাখতে পারেনি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলার ওই 10 নম্বর জার্সিধারী কৌশিক দত্ত। বল চলে গেল ওই বাঁ প্রান্ত বরাবর 500 রেখার বাইরে, বাঁ প্রান্ত বরাবর আক্রমণের ওটার প্রচেষ্টায় ওই ASOS রেনবোর ফুটবলাররা সুরজ মাহাতো মারফত বল চলে গেছে আবার ওই 4 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার কৌস্তব মালিক থেকে কিন্তু বলটি স্ন্যাচ হয়ে গেছে, বলটি ঠিক মতো পাস বাড়ানো হয়নি, বক্সের বাইরে ফুটবল হচ্ছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলারদের পায়ে বল, ওই 8 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার এখানে ইন্দ্রজিৎ সিলের কাছে বল ছিল, কিন্তু বলটি স্ন্যাচ হয়ে গিয়ে পাল্টা আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা রেনবোর, কিন্তু ওই ইন্দ্রজিতের বলটি ইন্টারসেপ্ট করে আবার কিন্তু আক্রমণে উঠতে যাচ্ছে কৌশিকের কাছে বল, কৌশিক বলটিকে সেন্টার করেছে, হেড আসতে পারে না, বলটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ভালো সেন্টার ছিল কিন্তু এখানে কিন্তু কৌশিকের সেন্টারটি যথেষ্ট ভালো ছিল, যদি সতীর্থর মাথায় পড়তো বলটি তাহলে কিন্তু ওখান থেকে একটি বিপদ ঘটতে পারতো ওই ASOS রেনবো দলের গোলমুখে, কিন্তু পাল্টা আক্রমণে এগিয়ে চলেছে ওই 16 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই সুরজ মাহাতো। সুরজের গতি আছে, সুরজ কিন্তু তার গতিটাকে কাজে লাগাচ্ছে এবং বৃষ্টির পর তার গতিটা কিন্তু যেন আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। পাল্টা আক্রমণে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এখানে কিন্তু সুন্দর বল বাড়িয়েছে ওই 11 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলারের কাছে বল, 11 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার দেখা যাক, সেখান থেকে কিন্তু একটু এলোমেলো হয়ে গেল, গোলকিক ওই ASOS রেনবোর অনুকূলে। ASOS রেনবো এখনো কিন্তু 3-0 গোলে এগিয়ে আছে এবং যত সময় যাচ্ছে ততই কিন্তু স্নায়ুর চাপে পড়ে যাচ্ছে ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ দলের ফুটবলাররা। এখানে ইন্দ্রজিতের কিন্তু একটি প্রচেষ্টা ছিল, সেই প্রচেষ্টা কিন্তু সফল কাম হয়নি, গোলকিক করতে চলেছে ওই হেমন্ত ঘোষ, ASOS রেনবোর গোলকিপার। নিজের ফুটবলারকে কিন্তু এখানে বাঁ দিক বরাবর পাস করে দিয়েছে, সেখান থেকে কিন্তু বলটি চলে গেছে, একটি দূরপাল্লার শট ছিল কিন্তু শটে কোনো নিশানা ঠিক ছিল না, বল চলে গেল অনেক উপর দিয়ে গোল পোস্টের বাইরে। এখানে একটি দূরপাল্লার শট করে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল কিন্তু ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলার, কিন্তু বল চলে গেল অনেক উপর দিয়ে। এই যে প্রচেষ্টাটা ছিল 14 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার এখানে কিন্তু প্রচেষ্টাটি করেছিলেন, কিন্তু গোলকিক হয়ে গেছে ASOS রেনবোর। গোলকিপার হেমন্ত ঘোষ নিজেই গোলকিকটি নেবেন, লম্বা শট মাঝমাঠে বল দিচ্ছে, এখান থেকে একটা হেডে ব্যাক ফ্লিক ছিল, পাল্টা আক্রমণে কিন্তু ওই রেনবো দলের ফুটবলাররা সেখান থেকে একটি হেড, কিন্তু বলটি কিন্তু স্ন্যাচ হয়ে গেছে, সেখান থেকে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টায় পুলিশ দল নিজেদের মধ্যে পাস খেলে নিচ্ছে ডান প্রান্ত বরাবর, এক্ষেত্রে কিন্তু বলটি স্ন্যাচ হয়ে গেছে, স্ন্যাচ হয়ে যাওয়ার জন্য বল চলে গেল, কিন্তু আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় ছিল ওই রেনবো, বল চলে গেল 500 রেখার বাইরে, সেখান থেকে থ্রো ইন করে খেলা শুরু, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই 26 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার সুনীল সার্কি, যে আজকে কিন্তু যথেষ্ট ভালো ফুটবল উপহার দিয়েছে এবং ASOS রেনবো দলের ডিফেন্সকে নেতৃত্ব দিয়েছে বলতে পারি, যথেষ্ট নির্ভরতা দিয়েছে। ওই সুনীলের কিন্তু একটু চোট লেগেছে, তিনি কিন্তু মাঠে শুয়ে আছে, নিশ্চয়ই রেফারি শুশ্রূষাকারী দলকে ডেকে নেবে। যারা দেরি করে দেখে নিন কিভাবে গোলটি হয়েছিল, আমরা তৃতীয় গোলটি দেখাচ্ছি, অসাধারণ কিন্তু বলটিকে রেখেছিল জয়দীপ, দেখুন বলটিকে ডান পায়ে ইনস্টেপ দিয়ে জ্যাপটা করেছিল, এখানে কিন্তু সজাগ ছিল, যেখান থেকে গোল লাইন সেভ ছিল, বলটি কর্নার হয়েছিল, ওখান থেকে একটা হেড গোল লাইন সেভ, বলটি যখন বেরিয়ে আসে সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু একটা খেলোয়াড় পরিবর্তন হচ্ছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের 32 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার মৃত্যুঞ্জয় মালাকার মাঠে নামছে,
32 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার মৃত্যুঞ্জয় মালাকার কিন্তু মাঠে নামলো। ডান প্রান্ত বরাবর আক্রমণে ওঠার চেষ্টা রেনবো, দেখা যাক, নিজের পায়ে বল রেখে দিয়েছে, সেখান থেকে মাঝমাঠে ফুটবল, সেখান থেকে কিন্তু বাঁ প্রান্ত বরাবর বলটি কিন্তু সুন্দরভাবে ফ্লোট করেছিল, কিন্তু এখানে সজাগ ছিল গোলকিপার ওই সৌমাভ ঘোষ, সে কিন্তু সঠিক সময় বেরিয়ে এসে বলটিকে নিজের তালুবন্দি করে বলটিকে মাঝমাঠে নিজের ফুটবলারদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওই যেটা বলছিলাম, যখনই কিন্তু রেনবো আক্রমণে উঠছে, যেটা দেখার মতো ব্যাপার, রেনবো কিন্তু যখনই আক্রমণে উঠছে তাদের মানে প্রতিপক্ষের বক্সে তারা কিন্তু নিউমেরিক্যাল সুপ্রিমেসিটা বাড়িয়ে ফেলতে পারছে, অর্থাৎ তাদের সংখ্যাধিক্য, তাদের ফুটবলারের সংখ্যাধিক্য বাড়াতে পারছে। কিন্তু পক্ষান্তরে যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ আক্রমণে উঠছে, তাদের কিন্তু এই নিউমেরিক্যাল সুপ্রিমেসিটা বজায় থাকছে না, এবং এটাই দুটো দলের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে। এবং দুটো দলের যেটা বলছি, ASOS রেনবোর কিন্তু আক্রমণে বৈচিত্র্য আছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। কখনো ডান প্রান্ত দিয়ে, কখনো বাঁ প্রান্ত দিয়ে কিন্তু আক্রমণ সানিয়ে যাচ্ছে এই রেনবো। এই সম্ভবত সুনীল কিন্তু আর কন্টিনিউ করতে পারবে না। ওই 26 নম্বর জার্সিধারী অসম্ভব ভালো ফুটবল উপহার দিচ্ছে আজকে সুনীল সার্কি কিন্তু মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেল। সুনীল সার্কি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলাম ওর সম্ভবত একটু লিগামেন্টের টান ধরেছে, ও কিন্তু মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেল। আক্রমণে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, ওই 9 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার কিশোর মালিকের কাছে বল, কিন্তু বল চলে গেল আবার রেনবোর ফুটবলারদের পায়। সেখান থেকে নিজেদের মধ্যে পাস খেলে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা, সুন্দর একটি আউটসাইড করে কিন্তু এখানে লং থ্রু বাড়াবার প্রচেষ্টায় ছিল 22 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার কিন্তু রাকিবুল, যে দ্বিতীয়ার্ধে নেমেছে রাকিবুল কিন্তু চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পাল্টা আক্রমণের ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। আবার একটা পরিবর্তন হবে, ওই সুনীল যে উঠে গেল, সুনীলের জায়গায় কিন্তু ওই 12 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার মানস প্রতিম মাঠে নামলো। ওই মানস প্রতিম, ওই সুনীলের জায়গায় কিন্তু ওই 26 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার সুনীল সার্কিলের জায়গায় কিন্তু ওই মানস মাঠে নামলো। আক্রমণে ASOS রেনবো, দেখা যাক, মাঝমাঠ বরাবর নিজেদের মধ্যে ফুটবল খেলে নিচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে ওই 4 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার কিন্তু ওই কৌস্তব মালিক কিন্তু মাঠে পড়ে আছে রেনবোর, তাই জন্য নিজেরাই ফুটবলটিকে পার্শ্বরেখার বাইরে বার করে দিল। দেখা যাক তার চোটটি কেমন, কারণ ইতিমধ্যেই তাদের অন্যতম ডিফেন্ডার কিন্তু সুনীল সার্কি কিন্তু উঠে গেছে মাঠ থেকে। এবার 4 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার, ও কিন্তু ভালো ফুটবল খেলছিল। 4 নম্বর জার্সিধারী কৌস্তবের চোট কতখানি না, কৌস্তবের চোট সেই ধরনের কোনো সেরকম কোনো চোট নয়, তাই জন্য সে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে এবং সে কন্টিনিউ করতে পারবে। আক্রমণে রেনবো নিজেদের মধ্যে নিজেদের অর্ধে পাস খেলে নিচ্ছে। এখানে একটা চমৎকার আউটসাইড করে নেওয়া হচ্ছে, করে নিয়ে আক্রমণে ওঠার চেষ্টা, ডান প্রান্ত বরাবর, দেখা সতীর্থ ফুটবলের কাছে বল গেছে, রেফারি কিন্তু বাঁশি বাজিয়েছে, ফাউলের বাঁশি, অর্থাৎ যখন রেনবো আক্রমণে উঠতে প্রচেষ্টায় ছিল সেখানে তাকে অন্যায়ভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ঠিক সেন্টার সার্কেলের উপর থেকে ফ্রি কিক, ডান প্রান্ত বরাবর, নিজেদের মধ্যে পাস খেলে নিয়েছে। সেখান থেকে একটি লম্বা বল, এরিয়াল বল ছিল, কিন্তু বলটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আক্রমণে ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ মাঝমাঠে নিজেদের আয়ত্তে বল রেখে কিন্তু বলটি স্ন্যাচ হয়ে গেল, বলটি পার্শ্বরেখার বাইরে বার করে দিলেন কোনো ঝুঁকি না নিয়ে। ওই ডান প্রান্ত বরাবর থ্রো ইন পুলিশের অনুকূলে, সেখান থেকে কিন্তু আবার বলটিকে স্ন্যাচ হয়ে গেছে। দীপঙ্কর থ্রো করলো, দীপঙ্কর দাস, সেখান থেকে কিন্তু পাল্টা আক্রমণের রেনবো কিন্তু পাল্টা আক্রমণ সানাতে চাইছিল। ওই তাদের ওই 10 নম্বর ফুটবলার দ্বিতীয়ার্ধে নামা লালনু জামার মাধ্যমে, ওই লালনু জামার কিন্তু একটু গতি আছে, সেখান থেকে রেনবোর আক্রমণ, ডান প্রান্ত বরাবর বল চলে গেছে, দেখা যাক বলটি কি হয়, বক্সে আসে কিনা। হ্যাঁ, সুন্দর বল বেরিয়েছে পেনাল্টি বক্সের বাইরে, সেখান থেকে পেনাল্টি বক্সে ঢোকার প্রচেষ্টা, সেখান থেকে এটা গ্রাউন্ডার ছিল, অর্থাৎ এটা বলটি মাইনাস করার প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ডিফেন্ডাররা কিন্তু সজাগ ছিল, বলটিকে ক্লিয়ার করে দিয়েছে, কিন্তু বল কিন্তু ঘোরাফেরা করছে ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের বক্সে।
আক্রমণে কিন্তু রেনবো নিজেদের মধ্যে পাস খেলে নিয়ে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা। ওই শম্ভু বেরার কাছে বল ছিল, সেখান থেকে আবার তাদের ডিফেন্সে বল চলে গেছে। নিজেদের মধ্যে যেটা বলছি বারবার করে, তারা 3 গোলে এগিয়ে আছে। তারা এখন বলের নিয়ন্ত্রণটা, খেলার নিয়ন্ত্রণটা নিজেদের কাছে রাখতে চাইছে। তাই জন্য তারা কিন্তু বল সহজে বল প্রতিপক্ষের কাছে জমা দিতে চাইছে না। এটাই তাদের সঠিক তারা যেভাবে স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বল চলে গেল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ফুটবলারের কাছে। সেখান থেকে কিন্তু একটি লম্বা বল, দেখা যাক পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ঢুকেছে, বলটিকে রিচ করতে পারে কিনা। হ্যাঁ, বলটিকে পেয়ে গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলার। 9 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার বলটি কিন্তু যে সেন্টারটি করলো, বল চলে গেল ওই গোল লাইন অতিক্রম করে। ওই কিশোর মাল্লিক এখানে চেষ্টা করেছিল। কিশোরের মধ্যে কিন্তু একটা প্রচেষ্টা আছে। কিশোর মাল্লিক দ্বিতীয়ার্ধে নেমেছে, নামার পর কিন্তু একটু ছটপট করছে, চেষ্টা করছে। হয়তো এখনো পর্যন্ত কোনো সদর্থক কিছু হয়নি, কিন্তু তার প্রচেষ্টাকে কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারি না। খেলা কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলাররা স্নায়ুর চাপে পড়ে গেছে। কেননা খেলার ফলাফলটা এবং খেলার ব্যবধানটা কিন্তু তাদের মানে অনেক তাদের প্রতিকূলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কেন ইতিমধ্যেই তিনটি গোলে এগিয়ে আছে ওই ASOS রেনবো। লম্বা শট ছিল গোলকিপারের, বল কিন্তু হেড করে ক্লিয়ার করে দিল ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ওই ইন্দ্রজিৎ সেল। সেখান থেকে ডান প্রান্ত বরাবর আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা, নিজেদের মধ্যে বল রেখে সোজা ব্যাক পাস করে দিয়েছে দলের গোলরক্ষক হেমন্ত ঘোষকে। হেমন্ত ঘোষ মারফত বল পেয়ে গেছে ওই 2 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার সৌরভ দাশগুপ্ত। সৌরভ থেকে বল পেয়েছে, লম্বা বল। সৌরভ কিন্তু বল বাড়ি দিয়ে দিয়েছিল ওই রবিকুল ইসলামকে। রবিউল এখানে কিন্তু রবিউলকে যেভাবে বাধা দেওয়া হয়েছে, রেফারি কিন্তু বাঁশি বাজিয়েছে। ফাউল কিন্তু নিজেদের বক্স থেকে ফ্রি কিক পেয়েছে ASOS রেনবো। তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে বল রেখে দিতে চেষ্টা করছে, যতটা সম্ভব নিজেদের মধ্যে বলের নিয়ন্ত্রণ তাদের কাছে রাখতে চাইছে। আক্রমণে ASOS রেনবো। মাঝ মাঠে ফুটবল হচ্ছে, মিডল অফ দ্য পার্ক যাকে বলে। একদম সেখান থেকে বল চলে গেছে বাঁ দিকে। এবার কিন্তু একটি ডায়াগোনাল ডেলিভারি আছে বাঁ প্রান্ত বরাবর ওই 22 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার রবিউলের কাছে। রবিউল কিন্তু বলটিকে নিজের আয়ত্তে রাখতে পারেনি, এখানে বলটি স্ন্যাচ হয়ে গেছে, বল চলে গেল 500 রেখার বাইরে। থ্রো ইন ওই রেনবোর অনুকূলে। সেখান থেকে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা রেনবো। দেখা যাক পেনাল্টি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পেনাল্টি বক্সের বাইরে বল। ওই দ্বিতীয়ার্ধে লামা ওই লাল লাউঞ্চের কাছে একটা বল, ওখান থেকে কিন্তু শুটিং রেঞ্জে প্রায় চলে গেছিল। যদি শটটা ঠিক মতো নিতে পারত তাহলে কিন্তু তার আগে অবশ্য তিনি একটি ফাউল করে ফেলেছে। ওই দ্বিতীয়ার্ধে নামা এই 10 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার রেনবোর, তিনি কিন্তু ছটপট করছে। ওই পাহাড়ি ছেলে লালনুম জামা কিন্তু যথেষ্ট ওই প্রতিপক্ষ বক্সে ত্রাসের সঞ্চার তৈরি করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আজকের রেফারি তাকে কিন্তু হলুদ কার্ড দেখিয়ে দিল। হলুদ কার্ড দেখিয়ে তাকে সতর্ক করলো। তিনি যেভাবে প্রতিপক্ষ দলের ডিফেন্ডারকে ফাউল করেছিলেন সেটা কিন্তু ঠিক হয়নি, তার জন্যই কিন্তু রেফারি তাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করলো। ডান প্রান্ত বরাবর আক্রমণ রেনবো। দেখা যাক এর থেকে কোনো বিপদের সংকেত আছে কিনা। এখান থেকে শট এবং গোল, অসাধারণ গোল করলো টপ অফ দ্য বক্স থেকে একদম ফার অফ দ্য নেটে, কিন্তু ফার অফ দ্য কর্নারে বলটাকে জড়িয়ে দিল। দেখার মতো গোল, সত্যি প্রশংসা করতে এই গোলটি কিন্তু যেখান থেকে গোলটি বলে রাখলো তার কিন্তু প্রশংসার দাবি রাখে। দেখুন আপনারা, একদম টপ অফ দ্য বক্স থেকে একদম ফার কর্নার অফ দ্য নেটে কিন্তু বলটি ছড়িয়ে দিল ওই 12 নম্বর জার্সিধারী এই সবেমাত্র নামা মানস প্রতিম। এই গোলটির প্রশংসা করতেই হবে। 12 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার মানস প্রতিম কিন্তু গোলটি করলেন, খুব ভালো গোল। এই গোলের প্রশংসা আপনাকে করতেই হবে। যেভাবে বলটিকে কিন্তু উনি ফার অফ দ্য নেটে বলটিকে রাখলেন, একদম টপ অফ দ্য বক্স থেকে বলটি পেয়েছিলেন, ওখান থেকে যে সিটারটি রাখলেন সেখানে কিন্তু গোলকিপার সৌরভ ঘোষের কিচ্ছু করার ছিল না, একদম ফার কর্নার অফ দ্য নেটে বলটিকে জড়িয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যবধান কিন্তু আরো বেড়ে গেল। এখন ওই 4-0 গোলে এগিয়ে গেল ওই ASOS রেনবো। এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে ফুটবল অঘটনের খেলা হতে পারে। ফুটবল খেলার সামনে কোনো রকম ভবিষ্যৎবাণী করা চলে না, কিন্তু এখন যেভাবে খেলা হচ্ছে এবং খেলা পায় দ্বিতীয়ার্ধে গড়িয়ে গেছে, যে জায়গায় খেলা আছে সেখান থেকে বলা যেতেই পারে যে ASOS রেনবো তাদের এই ম্যাচ থেকে পুরোপুরি 3টি পয়েন্ট সংগ্রহ করার দিকে এগিয়ে চলেছে।
মাঝ মাঠে খেলা, ওই পুলিশের ফুটবলারদের পায়ে বল, নিজেদের মধ্যে বল রেখে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা নিজেদের অর্ধ থেকে। এখান থেকে কিন্তু বলটি ক্লিয়ার হয়ে গেল। এখানে কিন্তু ফ্রি কিক, ফাউলের বাঁশি বাজিয়েছে আজকের রেফারি ওই শুভঙ্কর খামারি। নিজেদের বক্স থেকে একদম সেন্টার সার্কেলের নিচে থেকে ডান প্রান্ত বরাবর ফ্রি কিক পেয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। তারা কিন্তু 4 গোলে পিছিয়ে পড়েছে। এই মাত্র চতুর্থ গোলটি করে গেল এই মানুষ। প্রথমার্ধে যে 2টি গোল হয়েছিল তাতে করেছিল বিজয় দাস প্রথম গোলদাতা, দ্বিতীয় গোলদাতা ছিল আজহারউদ্দিন গাজী, তৃতীয় গোলটি করেছিলেন হচ্ছিল ওই আজকের মানে দ্বিতীয়ার্ধে যে তৃতীয় গোলটি হয়েছিল সেই গোলটি করেছিল দেবজিৎ, আর চতুর্থ গোলটা করলে কিন্তু ওই মানুষ প্রতিম। 4-0 গোলে এগিয়ে গেছে। আবার একটা পরিবর্তন হয়ে গেল, দুটো পরিবর্তন, ডাবল চেঞ্জ। রেনবোর 27 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার মাঠে নামলো, ওই আমন কুমার ভক্ত মাঠে নামলো 27 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার। আর মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল 7 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই আজহারউদ্দিন গাজী কিন্তু মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। আর একটি ফুটবলার চেঞ্জ হলো, সেটা হচ্ছিল 9 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার মাঠে নামলো। 9 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই রুদ্র নারায়ণ মাঠে নামলো। আর মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল 8 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই জগন্নাথ সানা কিন্তু বেরিয়ে গেল। এখন কিন্তু দল 4-0 গোলে এগিয়ে আছে। তাই কিন্তু ওই দলের রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে একটু পরখ করে নিতে চাইছে ওই দলের কোচরা। তারা কিন্তু দেখে নিতে চাইছে তাদের রিজার্ভ বেঞ্চটাও কতটা পোক্ত। এখনো কিন্তু খেলাটা কিন্তু নিজেদের অনুকূলে রেখে দিয়েছে ওই রেনবো দলের ফুটবলাররা। তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে পাস খেলে নিয়ে আবার গঠনমূলক আক্রমণের প্রচেষ্টায়, এক্ষেত্রে বলটি কিন্তু একটু এলোমেলো হয়ে গেল। আক্রমণের ওঠার চেষ্টায় ওই পুলিশ, এক্ষেত্রে পুলিশের 9 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ওই কিশোরকে কাছে বল। কিশোর কিন্তু ডান দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টায়, দেখা যাক কিশোর ভেতরে ঢুকতে পারে কিনা। কিশোরের সেন্টার কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে। গোল কিক ওই রেনবো ASOS রেনবোর অনুকূলে। খেলা কিন্তু 4-0 গোলে এগিয়ে আছে এখনো পর্যন্ত। দেখা যাক খেলায় তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। তারা কিন্তু বারবার বলছি এবারে এই বি ডিভিশন থেকে, প্রিমিয়ারের বি ডিভিশন থেকে এ ডিভিশনে ওঠার অন্যতম যোগ্য দাবিদার। এখানে লম্বা ভলি, বল চলে এসেছে প্রতিপক্ষর বক্সে। সেখান থেকে নিজেদের পায়ে বল, নিজেদের যেখানে স্টপার লাইনের ফুটবলার দাঁড়ায় সেখানে খেলা হচ্ছে। এখানে একটা স্কোয়ার পাস করে নিল। বারবার বলছি নিজেদের মধ্যে নিজেদের কাছে বলটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে রেনবোর ফুটবলাররা। এখানে একটু লম্বা ক্লিয়ারেন্স, সংযোজিত সময় কিন্তু খেলা 5 মিনিটের খেলা, অর্থাৎ আজকের খেলা 5 মিনিটের জন্য দীর্ঘায়িত হলো। দেখা যাক এই শেষ 5 মিনিটে কোনো রকম চমক অপেক্ষা করে আছে কিনা আমাদের জন্য। ডান প্রান্ত বরাবর থ্রো ইন রেনবোর অনুকূলে। 9 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার রেনবোর ওই সদ্যনামা রুদ্রর কাছে বল। রুদ্র বলটিকে বাঁ প্রান্ত বরাবর খেলতে গেছিল, কিন্তু মধ্যখানে বলটি ইন্টারসেপ্ট হয়ে গেছে। সেখান থেকে বল চলে গেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ফুটবলারদের কাছে ওই শেখ সামিমের কাছে। সেখান থেকে বল চলে এসেছে আবার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলারদের অর্ধে ঘোরাফেরা করছে। সেখান থেকে লম্বা ডেলিভারি ছিল, কিন্তু এখানে সজাগ ছিলেন ওই রেনবো ডিফেন্ডাররা। রেনবো কিন্তু আক্রমণে উঠছে কৌস্তবের মাধ্যমে। কৌস্তব দেখা যাক কি হয়। মাঝ মাঠে বল, সেখান থেকে কিন্তু বলটিকে তিনি এখনো নিজে রেখে আবার ব্যাক পাস করে দিয়েছে। ডান প্রান্ত বরাবর ফুটবল, এক্ষেত্রে একটু মিসপাস হয়ে গেল। আবার বলটি স্ন্যাচ হয়ে গেছে। ওই রেনবোর ফুটবলারদের নাছোড়বান্দা মনোভাব কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কোনো বল যদি তাদের থেকে মিসপাস হয়ে যায় বা কোনো রকম বল পজিশন তারা লুজ করে, তারা কিন্তু বলটিকে ছেড়ে দিচ্ছে না। তারা কিন্তু বলটিকে আবার পুনরায় নিজেদের কবজায় আনার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আবার কিন্তু রেনবোর ফুটবলারদের পায় বল। 16 নম্বর জার্সিধারী সুজয় কিন্তু থেকে বল চলে গেছে এই 55 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার শম্ভুর কাছে। সেখান থেকে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা 27 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার এই আমন কুমার ভক্ত। এখানে কিন্তু থ্রো ইন রেনবোর অনুকূলে। তাদের 16 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার থ্রো করছে।
সুজয় সুজয় মাহাতো দেখে নিচ্ছে নিজের সতীর্থকে নিয়ে, আবার নিজের আয়ত্তে বল রেখেছে, সেখান থেকে আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা, নিজেদের পায়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বল, সুজয়ের কাছেই বল আছে, সেখান থেকে বল চলে গেল ওই শম্ভু বেরার কাছে। দেখা যাক, এখানে কিন্তু বলটি স্ন্যাচ হয়ে গেছে, কিন্তু না, যেটা বলছিলাম বারবার, বলটি কিন্তু স্ন্যাচ করলেও ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের ফুটবলাররা নিজেদের দখলে রাখতে পারছে না। এখানে কিন্তু একটা লম্বা বল, বলটি নিজের আয়ত্তে রাখতে পেরেছে, কিন্তু তার আগেই রেফারির বাঁশি বেজে গেছে, সম্ভবত অফসাইডের কবলে পড়েছে। 27 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার আমন কুমার ভক্ত। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কিন্তু আক্রমণে ওঠার প্রচেষ্টা করছে। এখন কিন্তু খেলা যে পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তাদের কাছে কিন্তু আর ম্যাচে ফিরে আসার কোনো চান্স নেই, কিন্তু তারা যদি অন্তত একটি গোলও করতে পারে, সেটাও তাদের একটা সম্মানের জন্য। এখানে মিসপাস, আক্রমণে কিন্তু ওই রেনবো, দেখা যাক ওই 27 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলারের কাছে বল, গোল হতে পারে কিনা। না, এক্ষেত্রে কিন্তু রেফারি বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে। যেভাবে গোলকিপারকে চার্জ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের গোলকিপার সৌম্য ঘোষকে যেভাবে চার্জ করেছিল রেনবোর 27 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার, সেটা কিন্তু মোটেও বিধিসম্মত হয়নি। সেই কারণে রেফারির পকেট থেকে বেরিয়ে এলো ওই হলুদ রঙের কার্ডটি, এবং ওই 27 নম্বর জার্সিধারী ফুটবলারকে কিন্তু সতর্ক করলো ওই আমন কুমার ভক্তকে, যে তুমি যেভাবে পাতা তুলেছো সেটা কিন্তু মোটেও ঠিক হয়নি। এখানে তাকে হলুদ কার্ড দেখানো হলো। ফ্রি কিক ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ দলের অনুকূলে। খেলা কিন্তু সংযোজিত সময়ের খেলা চলছে, খেলা কিন্তু আর মিনিট 3 হয়তো বাকি আছে। 5 মিনিটের খেলা ছিল, 2 মিনিটের খেলা হয়ে গেছে। দেখা যাক এই শেষ 2-3 মিনিটের মধ্যে নতুন কোনো উপাদান আমরা পেতে পারি কিনা আজকের ফুটবল ম্যাচ থেকে। অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে রেনবো টিম গেমের। রেনবো আজকে যে ফুটবলটি খেলেছে সেটি তারা কিন্তু ওই খেলে চলেছে, তাদের খেলার মধ্যে কিন্তু একটা ধারাবাহিকতা আছে। এবার লিগে রেনবো কিন্তু তাই জন্যেই প্রায় 10টি ম্যাচ থেকে তাদের সংগৃহীত পয়েন্ট হয়ে গেল 21টি পয়েন্ট হয়ে গেল। তারা কিন্তু প্রতিটি ম্যাচই কিন্তু ওই নিজেদের ধারাবাহিকতাকে আজকেও ধরে রাখলো, এবং সেই কারণেই তারা কিন্তু আজকের এই মূল্যবান ম্যাচটি থেকে তিনটি পয়েন্ট সংগ্রহ করলো। শুধু না, চারটি গোলের ব্যবধানে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশকে তারা পরাজিত করলো বলা যেতে পারে। খেলা একদম শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে। রেফারি কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে তার বাঁশি বাজাতে পারে, লম্বা বাঁশি বাজিয়ে জানাতে পারে আজকের খেলার সমাপ্তি, এবং সম্ভবত রেফারি শেষ বাঁশিটি লম্বা বাঁশি বাজিয়ে ছাড়িয়ে দিলেন। আজকের খেলা শেষ। আজকের খেলার শেষে ফলাফল ASOS রেনবো 4, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ 0। তো রেনবো কিন্তু তাদের নিজেদের জায়গাটাকে আরো পাকা করে নিল। আজ প্রায় ধরুন 10 নম্বর ম্যাচের শেষে তাদের পয়েন্ট চলে গেল, কিন্তু 21 পয়েন্টে চলে গেল। তারা কিন্তু নিজেদের যোগ্য দাবিদার করে তুলছে ওই প্রিমিয়ার এতে ওঠার জন্য। তাদের কিন্তু নিজেরা নিজেদেরকে যোগ্য দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে প্রত্যেকটি ম্যাচে। আজকের এই 3টি পয়েন্ট তাদের কিন্তু তাদের এই স্বপ্নটাকে আরো উস্কে দিল, তাদের এই প্রিমিয়ারে ওঠার বাসনাটাকে কিন্তু আরো উস্কে দিল। এই খেলার শেষের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মাঠে আবার ঝেপে বৃষ্টি নেমে গেছে, কিন্তু এখন আর উদ্বিগ্নের কোনো কারণ নেই এই রেনবো ফুটবলারদের বা রেনবোর টিম ম্যানেজমেন্টের। কেন আজকের রেফারি কিন্তু শুভঙ্কর খামারি লম্বা বাঁশি জানিয়ে দিয়েছেন আজকের খেলা শেষ, অর্থাৎ তিনটি মূল্যবান পয়েন্ট কিন্তু তারা ঘরে তুলে ফেললো রেনবো, এবং তারা কিন্তু এই প্রিমিয়ার ডিভিশনে ওঠার পর থেকে ক্রমশই সুগম করে তুলছে। আজকে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে লিগ টেবিল, তাতে বলা যেতেই পারে তারা কিন্তু ভালো জায়গায় অর্থাৎ প্রিমিয়ারেতে পৌঁছতেই পারে। এখন আপনারা যারা দেরিতে আমাদের স্ক্রিনে এসেছেন তারা কিন্তু হাইলাইটসটা দেখে নিন। দেখুন আজকে খেলা শুরু হলো। শুভঙ্কর খামারি লম্বা বলটিকে এখানে কিন্তু গোলকিপার সজাগ ছিল। এই যে গোলটি দেখলেন এটা কিন্তু অফসাইড, এখানে কিন্তু গোলটি বাতিল হয়েছিল। দেখুন আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় পুলিশ,
প্রথম গোল। কর্নার, দ্বিতীয় গোল। খুব ভালো হেডটা ছিল, দেখেন স্পটটা এত ভালো ছিল এবং হেডে একটা পাওয়ার ছিল। দেখুন জার্সি টেনে ধরে এখানে ফাউল কিভাবে করা হয়েছিল, এখানে কিন্তু অবৈধভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল, রেফারি ফ্রি কিকের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের বক্সে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলো। দেখুন কিভাবে গোলটি হলো, সুন্দর জ্যাব করে, এবং এটা দিনের শ্রেষ্ঠ গোল বলা যেতে পারে। টপ অফ দ্য বক্স থেকে একদম ফার কর্নার অফ দ্য নেটে কিন্তু বলটি জড়িয়ে দিলেন, গোলকিপারের কিছু ছিল না। খেলার ফলাফল 4-0, ASOS রেনবো 4 এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ 0। এই খবর জানিয়ে আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার।